Good evening. Welcome, everyone. Thank you for joining us tonight. I am Lisa Mendez. I'm the Director of Programs at the Miami Book Fair. Tonight is particularly special for all of us in Miami's literary community because our very own Marci Calabretta Cancio-Bello will present alongside Won Yi and E.J. Ko with simultaneous interpretation by Bomi Yoon Newman. But before we get started, I want to take this opportunity to thank our Miami Book Fair and Books and Books staff for the great work they do year round on behalf of authors and readers everywhere. And I want to remind you all that every book you purchase through our link right here on this page supports our beloved independent bookstore, Books and Books, and our local economy. Please note that we will take questions from the audience. Please type them into the Ask a Question field on the bottom of this page. I'm very much looking forward to tonight's reading and conversation. And to introduce our guests one by one, I present to you Chris Madison, Senior Editor at Zephyr Press. Welcome, Hello? Chris. Hello, I'm heard. Yes, Excellent. absolutely. All Welcome. right. Welcome. Thank you, Lisette. Welcome to this reading, sponsored and yes, hosted by the Miami Book Fair and Books and Books. Today we have the distinct pleasure of listening to and hearing the poet Iwan read selections from her new Zephyr Press book, The World's Lightest Motorcycle, in tandem with the book's translators E.J. Ko and Marci Calabretta Cancio-Bello. Iwan is joining us today from Seoul, while Marci is in sunny Miami. EJ is dialing in from less solar-friendly Seattle, I believe. And finally, our interpreter for the next hour, Yoon, is huddling in the Twin Cities in the great state of Minnesota. My name is Christopher Madison. I'm a senior editor at Zephyr Press, and I get to speak for a few minutes now as back in 2018, the Literature Translation Institute Korea graciously funded a research trip to Seoul to meet with writers, translation students, visual artists, and cultural organizations. Also on this trip was the poet and translator Don-Mi Choi and Jeff Yang from New Directions. One of the writers we were privileged to meet with was Iwan, who we spent a wonderful afternoon with at Seoul's Wit and Cynical bookstore. Synchronous to this, EJ and Marci were working with Don-Mi on a project via the American Literary Translators Association's Emerging Translator Mentorship Program. And from those two connections emerged the 3-year project, which ultimately became Iwan's bilingual publication, The World's Lightest Motorcycle. None of this would have been possible without the financial and spiritual support of the Literature Translation Institute Korea, the Sun Shik-min Endowment for the Advancement of Korean Literature at the Korea Institute Harvard University, the Academy of American Poets with funds from the Amazon Literary Partnership Poetry Fund, the Massachusetts Cultural Council, and the National Endowment for the Arts. Words, it turns out, cost money, or at least when one puts them into print. Actually, digital books incur relatively the same costs. So, one of our stars this evening, Iwan, is a South Korean avant-garde poet and essayist. She studied creative writing at the Seoul Institute of the Arts and earned her master's degree at the Graduate School of Culture and Arts at Dongguk University. Her poetry debut was in 1992, and she received her first major literary award, the Contemporary Poetics Award, in 2002, which has been followed by numerous accolades, including the Equity Literature Award and the Poet Town Literary Award in 2018. Her most recent books of poetry include The World's Lightest Motorcycle, The History of an Impossible Page, and 2018's I Am My Affectionate Zebra. Iwan currently lives in Seoul and works at the Seoul Institute of the Arts as a professor of creative writing. On the translation side of our evening, E.J. Ko is, among others, the author of the memoir The Magical Language of Others through Tin House Books, which was winner of the Washington State Book Award and Pacific Northwest Book Award. And Marci Calabretta Cancio-Bello is the author of Hour of the Ox through University of Pittsburgh, which was awarded the Donald Hall Prize for Poetry. And of some import for our current event, as noted, she is the poetry coordinator for the Miami Book Fair. If you want more Iwan after today's reading,
This coming Wednesday, E1 will be back online through Crowdcast at 5:30 p.m. Central Standard Time. This is a rain taxi reading series event on the contemporary poetry of South Korea with authors Kim Ki-taek and E1, as well as our esteemed translators and interpreter Marci, E.J, and Bomi. More info on the event and the full range of participants is up at raintaxi.com. Now, before passing the mic to our translators and author, I'd like to draw your attention to the cover art, which would you if you have the book, you will see, or also the flyer for the reading is featured there, as it was created by the South Korean artist Yoon Suk-nam. Now, Yoon Suk-nam is an old friend of the poetic powerhouse Kim Hyesoon, whose books are translated into English by Don-mi Choi. Now, thanks to Kim Hyesoon and her daughter Fee-jae Lee, whose work you may have seen upon and within the most recent Chicago Review issue on Korean literature, we were able to meet with Yoon Suk-nam during our time in Seoul. While visiting her studio and a couple different gallery shows at Hakgoje Gallery and the Hayum Museum, it became immediately apparent that her work would be a perfect fit for E1's book, and I am eternally grateful to Yoon Suk-nam for her permission to use the work, to Jake Levine for helping to negotiate permissions, and to E1 for approving of the choice. So, having hopefully remembered to thank and introduce everyone, I will now cede the virtual floor to E1, E.J, and Marci. They will be reading selections from the book in Korean and then English, followed by a brief interview interpreted by Bumi, and then there will be time for Q&A following the reading. So again, welcome and enjoy. 검고 불룩한 TV와 나 1. 1990년산 TV와 1968년산 나는 어둠 속에 있다. 낙타와 시간은 사막에 그냥 두고 왔다. 달빛이 흐릿하게 묻은 1990년산 TV와 1968년산 내 몸은 검고 불룩하다. 1968년산 나는 쭈그리고 앉아 1990년산 TV를 영혼처럼 들여다본다. 2. 1990년산 TV와 1968년산 나. 생산 연도가 있는 것들, 제품 번호가 붙여진 것들, 뜨거운 것들, 뭉클거리는 것들. 어쩌자고 내 몸속에서 꺼지지 않는 TV, 내 몸에게로 나를 송출하는 TV, 난지도 TV. 검고 불룩한 달 속의 물, 물 속의 몸, 열 수 없는 우물, 끌 수 없는 창, 어둠 속에 웅크리고 있는 것들, 퍼덕이는 것들. 3. 내 몸속엔 20년 전 죽었다는 썩지 않는 풍문의 아버지가 하나, 녹슨 삽 하나, 녹슨 눈물 한 방울, 고철로 구겨진 발 둘, 뼈와 쇠 숟가락, 모래로 채워진 사냥의 눈 들, 깨진 거울, 비닐 봉지, 지는 별, 지는 봄, 지는 봄의 등에 걸린 지는 해, 수평선을 넘지 못하는 해 속의 물, 돌밭, 한밤에 검고 불룩한 TV, TV에 병렬 케이블로 연결된 무덤이 둘, 또 둘. Dark and bulging TV and me. 1. A TV from 1990 and my body made in 1968 are inside a darkness. A camel and time were left in a desert. Moonlight vaguely tainted the TV from 1990, and my body from 1968 is dark and bulging. In 1968, I crouch. I peer like a ghost into the 1990 TV. 2. The TV from 1990
and my body from 1968. Products with the year they were made. Products with serial numbers. Products that scald. Bulky products. Somehow the TV in my body won't turn off. The TV broadcasts me to my body. TV dumped at the Nanji Island landfill. Water inside the dark, bulging TV. Body underwater. The well that can't be opened. The window that can't be turned off. Things crouching in the darkness. Fluttering things. 3. Inside me is the father of an indisputable rumor, not decomposing, who has been dead 20 years. Rusted spade, rusted teardrop, pair of feet dented by scrap metal, bone and brass spoon, goat's eyes full of sand, shattered mirror, plastic bag, shooting star, the end of spring, the last drum of spring caught on the setting sun. The water inside the sun can't cross the horizon. A field of stones. Midnight's dark and bulging TV. 2 rows of graves are connected to the TV with cables. 2 more. 거울을 위하여. 거울. 내가 들여다보면 내가 사라져 버리는 벽 또는 언어. 살그머니 들어갈 것. 두리번거리지 말 것. 의심하지 말 것. 거울 속으로 손을 뻗지 말 것. 뒤돌아보지 말 것. 어제의 시간과 내일의 시간이 거울로 걸어 들어와 조우한다. 북받쳐 올라 서로 아무 말 못한다. 쓰다듬지도 못한다. 한없이 쳐다보고만 있다. 거울을 보면 입을 다물게 되는 이유다. 거울을 들여다본다. 시간이 움찔한다. 한두 번 그러는 것도 아닌데 매번 그런다. 거울 속에서 내 얼굴이 천천히 흘러가고 있다. 나는 꽃잎도 아닌데, 더욱 나는 불빛도 아닌데. 흐르는 것들은 제 안에 골짜기를 감추고 있어 어둠 속에는 어둠이, 구름 속에는 구름이, 모래 속에는 모래가, 씨앗 속에는 씨앗이, 허공 속에는 허공이, 거울 속에는 거울이, 얼굴 속에는 얼굴이 들어있다. 사람들은 종종 타인의 얼굴에 시선을 자석처럼 붙이고 따라가며 구경한다. 시간의 차이이기 때문이다. 사람들은 자신의 얼굴을 볼 때는 멈칫한다. 시간의 벽이기 때문이다. 질주하는 몸은 공포로 가득 찬 몸이다. 거울 속으로 달려가면 거울 끝에 벽이 있다. 질주하던 몸은 날계란처럼 터진다. 사람들은 눈앞에 보이는 벽 때문에 바로 뒤의 벽을 떠올리지 못한다. 진짜 벽을 감추기 위한 거울의 위장술이다. 거울은 진화한다. 거울을 스칠 때마다 얼굴이 베인다. 거울에 베인 내 얼굴에는 시간이 핏물처럼 스민다. 거울의 꿈은 제 내부를 온전하게 텅 비우는 것이다. 꿈은 이루어지지 않을 때까지만 꿈인 것이어서 거울은 계속 실존한다. 벽 속에서 거울이 투명하게 썩어간다. 거울 속에 나도 투명하게 썩어간다. 거울, 내가 밖으로 나와도 내가 사라지지 않는, 내가 갇혀서 끓고 있는 진창.
For the mirror. Mirror, the wall or language. When I look into it, I vanish. Enter quietly. Don't look around. Don't question. Don't spread your hand into the mirror. Don't look back. Yesterday's hour and tomorrow's hour enter the mirror and run into each other. They're too stunned to say anything. They don't touch each other. They just stare. This is why our lips stay shut when we look in the mirror. Though it's not the first time I look in the mirror, time always flinches. Though I'm not a petal or a light, I slowly drift in the mirror. The things that drift have a valley hidden inside, darkness inside darkness, cloud inside cloud, sand inside sand, seed inside seed, void inside void, mirror inside mirror, face inside face. People are drawn like a magnet to other people's faces because others' faces are windows of time. People hesitate at seeing their own faces because their reflections are a wall of time. The speeding body is full of fear. It rushes inside the mirror to the end of the wall. The speeding body bursts against it like a raw egg. People can't see the wall behind the wall right in front of them. The mirror puts on a disguise to hide the real wall. The mirror is evolving. Every time I brush past the mirror, my face gets cut. Time seeps like blood into my cut face. The dream of the mirror will drain my insides. A dream is only a dream while unattained, so the mirror continues to exist. Inside the wall, the clear mirror rots away. The transparent eye inside the mirror also rots. Mirror, I emerge from it without vanishing. I am trapped in boiling sludge. 자화상. 머리를 일산시장 좌판에 내놓았는데 며칠이 지나도 사가는 사람이 없다. 머리를 옥션 경매에 올렸는데 클릭을 해도 머리에서 모래시계가 생겨나지 않는다는 연락이 왔다. 머리를 벼룩시장 난전에 가져갔더니 대뜸 풍선처럼 불어본다. 쭈글쭈글한 머리가 조금씩 펴지고 입이 벌어진다. 남의 지문을 씹고 있는 입은 다행히 아직 울부짖지는 않는다. Self-portrait. I put my head on display at Ilsan Market, but after several days, no one bought it. I put my head up for auction online, but got a notification that when you click my head, an hourglass appears, a loading error. I take my head to a flea market, but somebody blows it up like a balloon, and my wrinkled head gradually smooths out, and my mouth chews on somebody else's fingerprints. And to my great relief, my mouth has yet to howl. 거울의 춤. 나비는 봄의 방향으로 날아오고 있고 낙타는 사막의 방향으로 걸어가고 있고 인간은 허공의 방향으로 번지고 있고 나는 거울의 방향으로 뛰어가고 있다.
낙타가 가는 곳은 모두 사막이고 낙타는 모래를 따라가고 모래는 별을 따라가고 별은 낙타의 발바닥에 굳은 살로 박히고 나비가 오는 곳은 모두 봄이고 날개는 늘 싹 트고 있는 눈이다. 내가 가는 곳은 길이고 거울이고 시간은 슬픔을 한 방울도 흘리지 않는다. 그러나 시간은 슬픔 한 방울로 굴러간다. 인간이 지금 가는 곳은 허공이다. 허공에 경을 새겨 넣는 손들, 원본이 존재하지 않아 흐르는 경문들. 그러므로 봄이며 봄의 방향이며 봄의 춤인 나비여. 그러므로 허공이며 허공의 방향이며 허공의 춤인 인간이여. 그러므로 사막이며 사막의 방향이며 사막의 춤인 낙타여. 그러므로 길의 방향이며 거울의 방향이며 길이며 거울의 춤인 나여. The mirrors dance. The butterfly flies in the direction of spring. The camel walks in the direction of the desert. The human spreads in the direction of the void. I run in the direction of the mirror. Everywhere the camel goes is a desert. The camel follows the sand follows the stars. The stars are studded and callous under the camel's hooves. Everywhere the butterfly flies is spring. The wings always blossoming with eyes. Everywhere I go is a road and a mirror. Time doesn't shed a single drop of sorrow, but then time rolls away like a drop of sorrow. Everywhere the human goes is a void. Hands that imprint hours in the void. The original doesn't exist, so they flow like prayers. Therefore, it's spring. It's the direction of spring. It's the spring dance. It's the butterfly. Therefore, it's the void. It's the direction of the void. It's the dance of the void. It's the human. Therefore, it's the desert. It's the direction of the desert. It's the desert dance. It's the camel. Therefore, it's the direction of the road, the mirror. It's the road, the mirror dance. It's me. 밤의 놀이터. 한밤중 놀이터에 말이 있었다. 모래 속에는 몸통만 남은 말이 5마리 있었다. 희고, 검고, 파랗고, 노랗고, 붉은 말이 있었다. 머리를 관통한 쇠막대기가 함께 있었다. 내륙 산간에 폭설이 쏟아지고 있었다. 하늘로부터 온 신의 메시지는 모래 위에 새겨지지 않았다. Night's playground. Late at night, there were horses in the playground. Just the torsos of 5 horses remain in the sand. The horses were white, black, blue, yellow, and red. Metal rods penetrated their heads.
Heavy snow fell over the mountainside. There was no message from heaven recorded in the sand. Hi. Thank you for that beautiful reading. I know for me and Marci, it's our first time hearing you read Iwon 선생님, so thank you so much for that. I'd love to go ahead and start the Q&A, and it looks like we have one question, but if anyone has more questions, please feel free to drop them in, and we're happy to get to them. I can start with one for Iwon here, and it's a little long-winded for me, so you'll have to help me get through it, or we'll do this as a team. So, Iwon 선생님, you were born in Gyeonggi-do, which is closer to nature in a way than Seoul, which is the metropolitan city, and you've mentioned how these two different environments coexist within you, and you navigate dichotomies like this with the view of accepting contradictions with a sense of coexistence. So, should I pause there for me? Actually, I want to kind of hear your train of thought with that. Yeah, so I wonder about the dichotomies happening with your poems being read now in the States. How do we find this coexistence in different languages and different parts of the world? 우선 이원 선생님의 직접 시를 낭독해 주셔서 너무 감사합니다. 처음 듣는 거라서 너무 아름다웠고 인상 깊었습니다. 선생님께서 경기도에서 태어나셨다고 하셨는데 경기도가 서울에서는 가깝지만 서울보다는 조금 더 자연에 가까운 그런 환경이라고 생각이 됩니다. 서울과 경기권처럼 그런 선생님의 그 시 세계에서 나타나는 이분법적 구분, 그런 구분, 짓기에서 공존으로 넘어가는 그런 부분에 대해서 궁금한 것들이 있는데요. 미국에서 읽혀지고 있는 선생님의 시를 이 틀 안에서 공존한다 혹은 이분법의 경계를 넘어선다라는 그 틀에서 생각을 해본다면 어떤 느낌이 드시는지 궁금합니다. 일단 이렇게 다른 방식으로 만나게 돼서 굉장히 좋고요. 저한테 굉장히 선물 같은 시간이라는 것을 좀 말씀드려 주시면 좋겠고, 그 다름이라는 것이 제가 다름을 경험했기 때문에 그것을 모순으로 느끼지 않고 그것이 같이 다른 것은 같이 있다. 다른 것은 함께 있다. 이런 식의 것을 생각하게 되었고 지금 이렇게 시간도 그런 것 같습니다. 네. I would like to first say that it's a gift to meet everyone on a different platform in this current situation that we are all living in. By different, I don't see difference as a contradiction. I see difference as coexisting, as breathing and living. The differences are all in one together. 감사합니다. I have a question to Iwon 선생님. So you in the interview that we did with you in the translator's note that we referred to, you spoke of how feminist poetry, Korean feminist poets write beyond resistance and beyond the limits of feminism, and that these are important for society to mature. And also thinking about
that your generation of poetry was a freer generation than even Kim Hyesoon's generation to be able to write more freely. Can you talk a little bit about what you meant in terms of that amount, that freedom, and how that can help the society to mature? 네, 선생님, 선생님과 나눴던 인터뷰가 책 말미에 번역가의 말에 나와 있습니다. 거기에 나와 있는 말을 그 인터뷰에서도 같이 대화 나눴던 부분이긴 한데요. 한국에서의 페미니즘에 대해서 대화를 좀 나눴었는데, 그 저항을 넘어서야 되고, 페미니즘을 넘어서는 것이 사회 발전에 중요한 역할을 한다라는 말씀을 해주셨습니다. 그리고 선생님께서 선생님 세대와 또 김혜순 시인님의 세대와는 또 다르게 선생님은 조금 더 자유로움을 많이 느끼시고 자유롭게 표현을 하실 수 있다고 하셨는데, 이 자유로움과 페미니즘을 자유롭게 표현할 수 있음이 사회 발전에 어떻게 영향을 미치는지, 어떤 면에서 중요한지에 대해서 좀 더 설명해 주실 수 있겠습니까? 조금 간단히 말씀드리면, 김혜순 선생님과 저는 10살 이상의 물리적인 나이도 차이가 나고, 그리고 실제로 데뷔도 그래요. 그래서 김혜순 선생님, 그러니까 김혜순 시인이 가진 그 페미니즘의 감각이 훨씬 강렬하고 또 여성의 포커스가 있고요. 저는 개인적으로나 아니면 조금 그 개인적으로도 그렇고 사회적으로도 그렇고 여성이라기보다는 어떤 그냥 개인에 좀 집중해서 성장을 했고, 그리고 물론 여성을 그 안에 포함하고는 있지만 개인에 조금 포커스가 있는 편이에요. 그래서 그 다름이 일단은 있고요. 근데 어쨌든 그 김혜순 시인 세대에서 그 보여줬던 굉장히 뜨거운 방식의 어떤 그 페미니스트로서의 그 질주가 저희 후배 세대들에게 굉장히 원동력이 되었고, 어떻게 보면 그것 때문에 저희가 더 자유로워질 수가 있었던 것 같아요. 그러니까 그 영토를 조금 확장시켜 주었다고 할까요? 그 선배 세대들이. 그래서 결국은 그런 그 선배 세대들의 역동성을 가지고 저희는 조금 더 이 영토를 넓혔기 때문에 그런 의미에서 사회적으로 훨씬 더 여성성을 포함한, 그러나 그 한계를 조금 더 규정하지 않는 방식으로 사회에 나타날 수 있었다, 뭐 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 예. I will, to simply put, poet Kim Hyesoon and we are physically 10 years apart in age, but also our debut years are about 10 plus years apart. Poet Kim's generation, the feminism of her generation was very strong and hot, and the focus was women and women's rights. The difference between that generation and my generation is we do talk about women and women's issues, but we focus also, and maybe even more, on the individual, the personal, the social, and what the individual is in society. Thanks to the older generation of feminism, that force has enabled our generation to expand the horizon of what it means to be feminine. It gave an opportunity to break the limits in thinking about what feminism is in society, and that's what I say when I say it's very important in social development. 감사합니다. Thank you, Pomi, too. I see you like the work here. I'm going to ask you a question from the chat because I don't want to lose it first and then I know we've got quite a few questions now to ask a question, but
What is your connection to camels and butterflies and mirrors? I guess I am asking, how did you put these different species and objects in connection? Let's see. 청중 질문입니다. 선생님의 시 안에서 낙타와 나비, 거울, 이 세 가지의 연결고리는 무엇이라고 생각하십니까? 제가 이 질문을 하는 이유는 정말 다른 동족의 것들, 그리고 물건들이 다 하나의 시 안에서도 엮이고 있는데 그 연결고리에 대해서 좀 듣고 싶습니다. 그걸 뭐 짧은 시간 안에 말씀드리기는 그렇지만 어쨌든 아까 처음에도 말씀드린 것처럼 제가 그 그러니까 경계에 대해서 관심이 많아요. 그래서 경계에 대해서 관심이 많은데 그렇기 때문에 이 다른 것들이 한 곳에 올 수 있다라는, 우리가 지구도 그렇잖아요. 그래서 그런 생각을 갖고 있기 때문에 뭐 예를 들면 생물과 무생물, 뭐 단단한 것과 뭐 이렇게 사라지기 쉬운 것, 부서지기 쉬운 것, 이런 식으로 그게 마치 낮과 밤처럼 그게 굉장히 다르지만 같이 밤 다음에 낮이 오잖아요. 그래서 그런 감각에서 쓰기 때문에 다른 사람들이 볼 땐 굉장히 다른 건데 같이 오네 이러지만 저한테는 밤과 낮처럼 좀 자연스러운 순환 같은 것입니다. 제 시 안에서는. 예. That is a very great question, but unfortunately it's something that I can't explain in full detail in such a short time. But as I had explained earlier, I am very interested in boundaries and differences and how to break them. We tend to think in dichotomies of what is soft, what is hard, what easily breaks, what doesn't, day and night. How I see all of these differences is that night can only come after the day ends. Everything for me is very natural and circulating. And that's how the camel, the butterflies, and the mirrors, they seem like they are all different things. But to me, they all belong in our world. Something is one. Wow. That's so much to think about. I want to make sure that we're getting to audience questions. So one of the questions is for Iwon, how has your writing practice propelled your spiritual growth? I'd love to hear this answered in both general terms and in terms of The World's Lightest Motorcycle, which is a combination of two of Iwon's books. 네, 이원 선생님, 또 다른 청중 질문이 있습니다. 선생님께서 시를 쓰시는 행위가 선생님의 영적 성장에 어떤 영향을 미친다고 생각을 하십니까? 그 개인적으로도 개인적인 면에서도 궁금하고요. 그리고 특히 이 시집을 내시는 데 있어서 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다. 시인이어서 그렇기도 한데, 제가, 시를 쓸 수 있어서 살 수 있어요. 저한테는 거창한 게 아니라 쓰지 못하는 시간에는, 살아있는 감각을 잘 못 느껴요. 그러니까 사람마다 자기가 심장이 뛰는 곳에서 살아있다고 느끼는데, 저에게는 저를, 물론 주변에 많은 좋은 가족과 친구와 많은 사람들이 있지만, 저를 가장 강력하게 일으켜 세운 것은 저의 어떤 제가 쓴 문장, 그게 대단해서가 아니고 그 문장을 썼을 때 이 세상에 온 이유를 알 것 같았어요. 그래서 시가 없었으면 다른 사람이 되어 있을 것 같아요. 그게 가장 강력하게 말씀드릴 수 있는 것이고, 그렇기 때문에 이제 이 시집에 있는 시들을 쓸 때는 그 안에 있는 어떤 대상들이 그냥 오브제로서만 작용한 게 아니라
제 심장을 뛰게 하는 어떤 그 생물로서의 기능을 했었다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 예. Give me just 1 second. To answer that question, first I would like to say that I am a poet, and it is because I write that I can live. If I don't write, I don't feel alive, I feel dead. It's true for anyone. You feel the most alive when you feel your heart beating, when your heart is pounding. That's what poetry does for me. It's not because my sentences are so magnificent. It's because when I write these sentences, I know that I am alive and that I am meaningful. When I write my poems, all the themes and topics that are in my poems, they may seem as objects, but they're not just mere things to me. They are more of a living organism to me. Thank you for that answer. I'm gonna go right into our next question, audience question. It's from Autumn. It's from one of our poetry sisters here tonight. And how did you know your poetries aligned, or how did you start to trust each other with your work? So I think, Autumn, you're asking about, I suppose, all of our work in relation to each other and the way we start to trust each other and work with each other. So yeah, I guess a question for all of us. 다음 질문은 지금 세 분 모두에게 하는 질문 같습니다. 어떻게 여러분들의 시가 다 연결된다고 생각을 하시고, 연결이라는 게 그러니까 같이 협력해서 같이 작업을 할 수 있다는 믿음을 가질 수 있게 우리가 그런 커넥션이 있다고 생각을 하게 되셨는지 궁금합니다. 저부터 대답을 하면 될까요? Should you want to start? 네. 이렇게 이 번역에 관한 거를 질문을 하시는 거죠? 보미 선생님. 그런 것 같아요. 네네. 네, 그 번역의 과정도 그렇고 제가 느끼기에는 번역이라는 게 말 그대로 그냥 단어와 단어 번역이 아니니까 이 사람들의 작품 세계와 내 작품 세계가 어느 정도는 통하는 면이 있어야지 가능한 거라는 생각이 있어서 이 분께서 질문하신 것 같습니다. 예, 조금 딴 얘기로부터 말씀을 드리면 이제 앞으로 자율주행 자동차가 나온다고 하잖아요. 근데 저는 그 자동차가 나온다고 했을 때 그러면 자동차를 믿어야겠구나. 믿지 않으면 제가 그 안에 타 있을 수가 없잖아요. 제 목숨이 왔다 갔다 하는 문제니까. 그래서 신뢰라는 것은 누가 하라고 해서 되는 것도 아니고 어떻게 보면 자연스럽게 되는 것인데 저는 사실 영어를 못하는 사람이고 선생님들께서는 제 한국어로 쓴 시를 영어로 번역을 해주시는 건데 그 메일이 왔다 갔다 이제 한 부분이 있는데 그러니까 이게 번역이 될지 모르겠는데 느낌으로 우리는 그러니까 다르지만 공통의 언어를 축출하고 있구나. 마치 커피처럼 그런 것을 느꼈어요. 그러니까 시라는 게 보이는 것을 보면서 보이지 않는 것을 느끼기 때문에 보는 것을 쓰죠. 그래서 그렇게 대답이 될 수 있을까요? 예, 조금 네. I will start by answering that question with a slight tangent. That people say that cars will be self-driving in the near future. If I do not trust a self-driving car, I can't ride it.
That's what I think trust is, that not someone forcing me to do something, but something that just happens. It's natural. So I don't speak English. I don't write in English. So I had these two wonderful translators translate my poem from Korean to English. And through our numerous email exchanges, I noticed that we are different, but also that we were speaking the same language. Even if we're not speaking the same language, we were speaking the language through poetry. And I know poetry is something that you see, but poetry is also something that you feel that cannot be seen. I'm not sure if that answers your question, but that is my answer. I think that does answer. And I think, I don't know about EJ, I felt that too, that immediately reading Iwon's poems, it was so different from anything I could ever think of writing. But it felt like visiting a home that I didn't know I could stay in. You know, I think EJ and I have been friends before we started the process, and we trusted each other not only as fellow poets, but also as friends. And so this process felt like a natural extension of our friendship, and also an incredible honor to be trusted to bring these poems into English. And so we wanted to do the best that we could do and honor Iwon's work, but not just what was on the page, but to capture that essence that's so difficult to explain. 저도 같은 생각이 들었었습니다. 선생님과 연락을 하면서 거의 즉시, 이거는 될 것 같다라는 기분이 들었습니다. 제 선생님의 시를 읽으면서 저는 생각지도 못했던 대상과 그런 것들을 시로 표현하시는 것에 매우 감명이 깊었고요. 그 시를 읽으면서 어떤 느낌이 들었냐면 마치 제가 모르던 어떤 고향집을 방문하는 그런 기분이었습니다. 번역을 맡은 저희 둘은 이미 친구였지만 또 시인으로서 함께 시인 사회 안에서 활동하면서 이미 깊은 믿음이 있어서 같이 작업을 하는데 어려움은 없었고 오히려 우리의 우정을 더 끈끈하게 할 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. 이원 선생님의 시를 번역할 수 있던 것은 정말 영광이었고 정말 최선을 다했습니다. 가장 번역하면서 힘들었던 부분이라면 글로 쓰여진 것 외에 그 안에 있는 깊이 있는 그 핵심을 저희가 잘 찾아낼 수 있을까에 대한 걱정들이 있기는 했습니다. Thank you so much. I've got very little to add to this wonderful, beautiful question. Korean I have an interesting relationship with the language because it's the language that I heard at home, but was not really encouraged to speak or learn in order to sort of bolster my English as a way of survival in a way. So Korean was a sort of hidden language, but it was also the language in which I was told I was loved. I was never told those things in English. It was always this other hidden language that had the ability to express things that I might not have understood. And so when yes, Marci was like, I think we were friends before. Of course we were. We just fell in love with each other. And, you know, working with Marci and meeting Iwon, it was discovering Iwon's poetry that it did the same thing. It seemed hidden at first because it was expressing things that were both visible and invisible. And I wanted to understand how to translate that, and that feeling that Marci and I both brought to the translation felt also very unique to us. I think we were both going through a way
into translation that we wanted to undo some of the things we'd already learned about translation. And so Iwon was a sort of bridge. It was a bridge to ourselves, to our own voices, to the language, and also to Korea, to what Goyang is. So it felt like bridging histories and creating braids, and those braids have both joy and incredible sorrow. 저에게 있어서 한국어는 되게 많은 생각을 하게 하는 언어라고 생각합니다. 집에서 태어나서 자라면서 늘상 들었던 언어이긴 하지만 배우거나 한국어를 말할 기회는 별로 없었습니다. 이 사회에서 살면서 영어는 생존이었기 때문에 영어에 더 치중을 해야 됐기 때문에 그러다 보니 한국어는 저에게 있어서 숨은 언어라고 표현하고 싶습니다. 근데 숨은 언어임과 동시에 사랑을 표현해주는 언어이기도 했습니다. 사랑한다라는 표현들은 한국어로 들었기 때문에요. 저희 둘은 친구 맞죠? 친구 맞는데 맞고 저희가 작업을 하면서 아마 말씨도 같은 생각일 텐데 시 안에 숨어있는 그 언어와 마찬가지로 저에게 있어서 이 시 번역 작업은 꼭 숨어있는 언어처럼 이 안에 숨어있는 보이는 것들과 보이지 않는 것들 이런 느낌들이 둘 다 느꼈습니다. 선생님의 시를 읽으면서. 근데 그 느낌 보이지 않는 것을 찾아내는 그 느낌을 번역하는 것이 정말 큰 어려움이었는데 이 작업을 통해서 우리 둘 다 우리의 목소리를 찾는 과정이 되었던 것 같습니다. 한국어가 우리에게 의미하는 바가 무엇인지, 한국이라는 나라가 무엇인지, 마치 머리를 따듯 여러 가지 슬픔과 기쁨이 함께 공존하는 그런 작업이어서 고향을 좀 찾은 느낌이기도 합니다. Our wonderful editor Chris had a question also, so Iwon regularly notes the importance of visual art in her poetry, and did this inform any specific part of the writing? I know that Edward Hopper is an enormous influence, but also Robert Frank and Segal and Francis Bacon, and Gauguin and some of those other artists. Can you talk a little bit about those influences in your poetry? 지금 에디터 편집장께서 하신 질문, 크리스틴께서 하신 질문인데요. 선생님 시에 있어서 시각 예술이 매우 중요한 역할을 한다고 이미 그 인터뷰에서도 나왔었는데 선생님에게 있어서 이번 이 시편 작업하시면서 시각 예술 어떤 영향을 미쳤는지 그런 생각을 좀 나눠봤으면 합니다. 제가 시각주의자예요. 앙리 까르띠에-브레송의 인터뷰를 요즘에 제가 다시 읽고 있는데 그도 자긴 시각주의자다라는 이야기를 하는데 저도 마찬가지로 시각주의자고 그 시각주의자인 거는 중립적인 시각을 갖고 싶어서 그랬던 것 같아요. 그래서 자연스럽게 이미지를 좋아하고 그 중에서도 이제 시각 예술이 저의 시에 직접적인 모티브가 돼주기도 하고 또 굉장히 어떤 영감을 주는 것을 많이 했는데 특히 이번 이 영어 시집에 실린 시를 쓸 때는 이제 제가 로버트 프랭크 사진을 굉장히 좋아합니다. 그래서 로버트 프랭크나 또 조지 시걸의 그 조각, 제가 2년 전에 뉴욕을 갔었는데 뉴욕 지하철에서 조지 시걸의 그 작품을 본 적이 있어요. 그래서 저에게 굉장히 미국 시각예술가들이 많은 영향을 준 것은 사실이고, 그래서 제 정신의 어떤 지점이 미국적인 또 부분이 있는가? 이런 생각도 해본 적이 있습니다. 예. I see myself as a visual artist. I think I started because not just because I like images, but
because I wanted to acquire a neutral perspective on things. Sometimes visual art becomes a direct motive to my work, and sometimes they are inspirations. These days, when I was writing the poems in this book, I was staring a lot at Robert Frank's pictures. Also, 2 years ago, I was in New York City and I was on the subway and I saw a sculpture by George Segal. I feel maybe I am heavily influenced, especially by American visual artists. Sometimes I wonder if I have American culture and art has influenced me a lot. So, Marci, what do you think about how we're doing on time? Should we do one more question? Yeah. Okay, great. Okay, let's see. Oh, I've got a question here by Son Young, and it's a question about how this project and work has affected your sense of yourselves. This is for Marci and me, but I think it can also go for Iwon too. But for ourselves as Korean diasporic writers, as poets, and maybe Iwon could be as a Korean poet. If you have any thoughts on how the work has made you think differently about craft or sound or English, would love to hear really anything you'd care to share. Thank you, Son Young. Son Young's always been such a huge support, so really appreciate your question. 네, 다음 질문은 선영신 씨께서 해주신 질문인데요. 일단 너무 멋진 시 감사합니다. 모든 지금 선생님과 번역해주신 선생님들 모두에게 궁금한 질문인데요. 이 번역하는 과정, 이 시를 쓰시는 이 모든 과정에 있어서 선생님 개인의 정체성에 대해 정체성에 어떤 영향을 미쳤는지, 특히 그 한국 디아스포라에는 어떤 영향을 미쳤을지, 시인으로서, 작가로서, 그냥 개인으로서 어떤 영향을 미쳤는지 궁금합니다. 이 작업을 통해서 소리, 작업을, 글 쓰는 작문 과정, 그리고 영어, 이 모든 것에 대해서 좀 다르게 생각하시게 됐는지, 작업을 통해서 다른 생각을 하게 되셨는지도 궁금합니다. 그게 저에 대한 질문일까요? 번역자 선생님들에 대한 질문 같기도 한데요. 모두가 될 것 같기도 해요. 공통의. 네, 선생님께는 이거에 대한 제 생각인데요. 저도 문학 전공자로서 선생님의 시가 한국 디아스포라라고 생각을 합니다. 지금 미국으로 넘어왔으니까 그런 면에 생각하시는지 답변해 주셔도 좋겠습니다. 아까 저기 은지 선생님께서 생존 한국어가 생존 언어인데 숨은 언어였다라고 말씀을 하셨잖아요. 그래서 그 디아스포라라는 것을 그냥 간단하게 제 방식으로 말씀을 드리면 그러니까 제 한국어로 쓰여진 제 시가 떠난 거죠. 떠났는데 그곳에서 거긴 다른 땅이니까 영어는 다른 언어니까 다른 언어로 그것을 풀어본 것 그렇기 때문에 아까도 말씀을 드렸지만 다름과 공통 사이에서 이루어진 어떤 굉장히 느리고 아름다운 작업이었다 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 개별적으로도 존재하고 그 다음에 함께도 존재하는 언어, 그러니까 다른 텍스트이면서 같은 텍스트이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 예. For me, what Unji had said, EJ had said that how Korean was a survival language for
learning English was because of survival and how Korean was a hidden language. That was really inspiring to me. For me, diaspora, if I had to put it into my poetry, because I am not physically in the United States right now, you think of my Korean poetry as the poems have left me and arrived in a different land and is now speaking a different language. This all goes back to what I think about differences and the dichotomy and breaking the dichotomy. I feel like my poetry is somewhere in between the difference and then the sameness. This entire process was very slow, but also very beautiful. It almost feels like the individual is together. The I sorry, I don't know if I'm interpreting it. I want to be better at the beautiful words that Ewan has said, but where the difference becomes the same. That's wonderful. Thank you. Yeah, I mean, I feel similarly to Ewan in that I can call Sun Young and just tell you the full conversation, but there's a very shortened version of this, and I think there has been quite a bit of an impact for me as a poet and a Korean diasporic writer from doing the translation, and also just even since reading Korean literature and Korean poetry. I think it's made me very keenly aware of even the smallest things in my own writing or in Korean American literature or any Korean diasporic literature where I go, oh, that's for some reason that sounds like, I guess the way I want to say it is, to me, it feels like there's like this really hard resistance that is in my writing that I found is a lot more calmer and settled in sort of Korean literature and writing, and saying, oh, I think that's because I'm this ball of something else. But it comes out not only in that experience, but even in editing and revision. It's just, why do I have to do this to a T? Why does grammar mean XYZ to me? Why does the line break? At what point did it become that for me? So it's made me question a lot of things, to not identify with things so immediately or decide what a poem or a poem can be for me so quickly anymore. Now it's really helped me peel everything back and say what's sort of under all of that, to say what are the restrictions, institutions, limitations that have sort of dug themselves into me, that I can do my best to save what's really, really inside. And reading literature outside the US just in general, I think helps me get there. Translation helps me say, oh, that's a little different. I want to try that out. 일단 이 작업은 저에게 매우 강력한, 개인으로서도 그리고 시인으로서도 되게 강력한 인상을 남겼다고 얘기를 하고 싶습니다. 제가 제 글을 쓸 때 보면 어떤 주제나 소재를 매우 강하게 쓰는 면이 있다면, 다른 한국 문학을 읽었을 때는 조금 더 진정된 부드러움이 있는 느낌을 많이 받았습니다. 기존에 제가 썼던 시나 시를 읽을 때 저의 반응은 눈에 보이는 즉각적인 반응이었던 것 같습니다. 근데 이 하나하나 단어를 살펴보고 행간을 살펴보면서 왜 여기에서 끊었을지 이런 것들을 다 살펴보면서 즉각적인 반응보다는 그 단어 하나하나 안에 있는 여러 요소들을 다 살펴볼 수 있는 계기가 되었습니다. 그래서 다름을 알게 되고 다름을 이해할 수 있는 계기가 되었던 것 같습니다. I think for me, I think the way that Yoon Samseng speaks about other writers who came before her, freeing her to write more of what she wants to write now. I think that's how I felt about the translation process.
So I'm a transracial adoptee, and so I was not raised with any Korean connection, no language. I don't know this like fairy tales, and I don't know history, and I don't have any kind of connection to that. And so being able to translate, I would just write just to be able to shape the letters, and that felt like, that's part of what I mean when I say it feels like home. Like there's a kind of connection that I didn't know could exist, that I didn't feel my whole life I had had permission to have. And specifically thinking about these poems, the way that she writes about energy and the unexpected relationship between people and technology and animals and inanimate objects, rooms and time itself bends in her poems. I felt like one of the children in one of her eggs in the poem that just cracks open on the wall, and like everything spills out. And so I can't imagine anymore I can't imagine the person I was before anymore. I can't remember what that was like, because it feels like such an incredible joy to just sit with her words, and the poems, like the images, feel somehow like they're explaining something about me. And I don't know if that makes sense. But she talks about, we've talked a lot about her giving people new perspective with her poems, and making the invisible visible. And I feel like, yes, it happens in her poems, but just by this process and this collaboration, she did that for me as a person too. And so I think that's something I would never trade for anything. That to me is perhaps the most important thing that has happened for me as a writer, is just being able to have that kind of transformation happen thanks to her. 선생님께서 이전 세대, 한국의 여성 작가들이 선생님께 좀 더 자유롭게 시를 쓰실 수 있게 해주셨다 그랬는데, 이 작업이 저에게 그런 역할을 했던 것 같습니다. 저는 한국에서 미국으로 입양이 된 입양아입니다. 그래서 한국과의 연결고리가 전혀 없고, 한국의 역사, 언어, 심지어 동화도 전혀 모릅니다. 이 번역 작업을 할 때 사실 선생님의 시를 보면서 글씨 위에 글씨를 하나하나 제가 따라서 글씨를 써보고 그랬습니다. 그럴 때 진짜 전에 느끼지 못했던, 마치 허락받지 못했던 내 고향을 찾은 그런 느낌을 받았습니다. 선생님의 시에 많이 나타나는 에너지와 사람, 기술, 동물, 물건, 시간, 이런 모든 것이 하나가 되어 공존하고 있는데, 저에게 그런 저도 그런 느낌을 이 세계와 하나가 되는 느낌을 받게 되었습니다. 선생님 시에 나오는 달걀, 벽에 부딪혀서 깨져서 그 안이 흘러나오는 달걀 같은 느낌이랄까요? 이제 깨져서 다 흘러나와서 더 이상 이 작업 전에 나로 돌아갈 수 없을 것 같습니다. 저는 새로운 사람으로 다시 태어난 것 같습니다. 마치 저를 설명해주는 시들 같은 느낌을 많이 받았어요. 선생님께서 새로운 시각으로, 보이지 않는 것을 보이게 하는 그런 새로운 시각을 추구하신다고 하셨는데, 이 작업으로 개인적으로 저는 너무 값진 경험을 하게 되었고, 작가로서 큰 변화를 하게 될 수 큰 변화가 될 수 있는 계기가 되었습니다. I think that's a great place to end. Thank you. I want, on behalf of E.J. and me, I want to say thank you so much to Ewan for sharing her poems with us first, and now with everyone who speaks and reads English. And Pomi, thank you so much also for
for your translation. And I know that it's such incredible work. And so thank you. Really amazing. We could not do what you do, so thank you. And thank you to Chris. This book, I mean, he's been an incredible editor. And thank you to Zephyr Press. Thank you, Zephyr. And to my home team, Miami Book Fair, which I will hand it over to now. This has been so amazing. I got teary-eyed at some point, and I hope I don't have to come on camera crying. But I want to just thank you all from the bottom of my heart for being here, to this wonderful audience with your incredible questions, to Yiwon, Marci, my sister Marci, to EJ. So nice to meet you almost in person after reading your work. And of course to Bomi, who's done an amazing job in interpreting each and every word. You know, I'm happy to have had you with us and to get to know you a little bit tonight. I am really, really honored. I think sometime this evening, Iwan said that poetry is something that can be felt. And the feeling I leave with tonight is one of peace and renewal, of my faith in poetry and of literature in general, to bring us together as one human family. I think she also said that difference becomes same, and I couldn't agree more. So thank you all for your beautiful words and for being here tonight with us. And I think someone has posted the Rain Taxi event coming up next week. And please go to that link if you want to listen to more beautiful poetry. And don't forget to purchase your book if you don't yet have it. I have mine. And you can purchase that from Books on Books or your favorite independent bookstore. Thank you again for being here tonight. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. you. Good night, everybody. See you next week.